Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen des Museums für Kunst und Gewerbe, danke vielmals. Ich heiße Sie alle sehr herzlich willkommen zu einer in diesem Jahr sehr frühen Eröffnung, kann man so sagen. In meinem Land, wo ich herkomme, ist heute ein Feiertag. Das merke ich immer daran, dass in der Früh keine Nachrichten sind. Und hier ist es ein Arbeitstag und ist dann doch auch wieder ein Festtag. Für uns ein Festtag, weil wir die Ausstellung Moments of Connection von DRIFT eröffnen können. Für uns ein Festtag, weil wir damit sozusagen schon einen ersten Takt, einen Vortakt, einen Prolog vielleicht spielen für das große Fest der Elbphilharmonie 5 Jahre. Und wir sind sehr froh und stolz und glücklich, dass wir da einen schönen Beitrag leisten können. Das ist jetzt sozusagen im Moment mal meine einzige Aufgabe, nämlich Sie wirklich willkommen zu heißen, mich zu freuen mit Ihnen, dass wir hier sein können, dass wir zusammen sein können in dieser Zahl, dass wir gemeinsam etwas feiern können und dass wir diesen Abend genießen. Ich spreche dann später noch einmal mit Lonneke Gordijn von DRIFT über ihre Arbeit, aber übergebe jetzt dieses Pult dem Kultursenator Carsten Brosda. Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen. Es freut, so früh im Jahr in diesen Zeiten doch so viele Leute beieinander zu haben. Heute ist Heilige Drei Könige für diejenigen, die das, sozusagen den Hinweis aus dem katholischen Süden nicht verstanden haben. Das ist der Tag, an dem wir daran gedenken, dass 3 Männer es für sinnvoll erachtet haben, zur Geburt eines Kindes Gold, Myrrhe und Weihrauch zu bringen. Ich habe heute irgendeine Karikatur irgendwo gesehen, wo jemand gesagt hat, nach den 3 weisen Männern seien die 3 weiseren Frauen gekommen, die hätten dann Windeln, was vorgekochtes und ein bisschen Milch gebracht. In diesem Sinne, vielleicht belassen wir es dabei und freuen uns, dass wir in Hamburg an diesem Tag arbeiten können. Aber liebe Tulga, Beyerle, liebe Frau Gordijn, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist schon was ganz Besonderes, was wir heute hier machen. Mir hat es immer am Menschen gefallen, dass er, der Louvres, ewige Pyramiden und Peterskirchen selbst verfertigt, mit Entzücken eine Bienenzelle oder ein Schneckenhaus betrachten kann. Das hat der Physiker Georg Christoph Lichtenberg im 18. Jahrhundert einst geschrieben. Und wenn wir diese Zeilen heute hören, dann führen die uns mitten rein in diese Ausstellung, mitten hinein in das Werk von Lonneke Gordijn, von Ralph Nauta, vom Studio DRIFT. Denn die beiden sind Meister darin, die Schönheit der Natur in all ihren winzigen Details zu entdecken. Und ich würde darauf wetten, dass Sie es auch schaffen würden, einen Louvre aus Schneckenhäusern zu bauen. Insofern, liebe Lonneke Gordijn, die heute bei uns zu Gast ist, welcome to Hamburg. We're glad to have you with us. Wir könnten hier natürlich in Hamburg das Zitat genauso gut jetzt auch, weil wir ja alles auf Hamburg beziehen, umdrehen und dann sagen, der Mensch, der architektonische Meisterwerke wie die Elbphilharmonie, um die es hier irgendwie auch gehen wird, heute erschafft, der ist nicht minder begeistert von 24 Stunden wolkenlosem Himmel. Das passiert in dieser Stadt nämlich selten genug. Vom ersten Schnee, auch wenn er selten liegen bleibt. Irgendjemand hat zwischen den Jahren mal geschrieben, das Praktische in Hamburg wäre, dass der Schnee im Winter gleich als Matsch vom Himmel käme. Oder auch von der 4-blättrigen Einbeere der Paris Quadrifolia im Loki-Schmidt-Garten, die 2021 zur Blume des Jahres gekürt wurde. Wir halten inne und wir staunen, wenn wir solche Dinge aus der Natur treffen. Und das, obwohl doch schon vor 100 Jahren Max Weber unserer Zeit diagnostiziert hat, dass sie geprägt sei von einer Entzauberung der Welt. Und er meinte das damit, weil wir alles technisch berechnen können, weil wir alles wissenschaftlich erklären können und weil wir auf Mystik, auf Magie, auf das Unerklärliche eigentlich keine Lust mehr hätten in der Moderne und versuchen würden, es weitestmöglich aus unserem Alltag herauszudrängen. Und im Zeitalter digitaler Gadgets, in dem alle Informationen auf die Schnelle verfügbar sind, gilt das wahrscheinlich noch mehr. Aber natürlich reduziert sich eben nicht alles aufs Technische, aufs Zweckrationale, aufs Mögliche. Im Alltag erleben wir eben doch immer wieder alle Momente, in denen wir Naturphänomenen beiwohnen und nicht sofort die biologischen Werdegänge dahinter rational durchdeklinieren können,
sondern uns von der Gunst und von der Kunst der Natur bereitwillig verzaubern lassen. Die historische Blütezeit des Staunens über die Natur kennen wir alle. Das war die Epoche der Romantik im frühen 19. Jahrhundert, in der die aufklärerischen Paradigmen von Vernunft und Verstand mindestens durch Magie und Mystik ergänzt, wenn nicht ersetzt werden sollten. Clemens Brentano, Josef von Eichendorff, Bettina von Arnim, Hölderlin oder Novalis, sie alle haben sich buchstäblich damals der Natur verschrieben. Und dabei sorgen folgende Verse von Novalis vielleicht für besonderes Wangenglühen, wenn wir uns hier in der Ausstellung DRIFT Moments of Connection umschauen. Novalis schrieb nämlich: Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es. Wenn wir uns umsehen, gleich in der Ausstellung, dann wird schnell klar, Studio DRIFT betreibt durchaus auch die Kunst der Romantisierung. Nicht nur zur Perfektion, sondern geht quasi über sie hinaus, strebt gleichsam die Synthese von Natur und Technik in Kultur an. Bekanntes aus der Natur wird transformiert und transzendiert und gipfelt in einem synästhetischen Wunderwerk. Der Transmitter dabei, die Technik, also ein Werkzeug, mit dem die Romantiker damals ja noch ziemlich auf Kriegsfuß standen. Und nicht nur sie. Die dialektische Lage ist bis heute gegenwärtig. Noch heute stellen wir uns die Frage, ob denn Technik nun Feind oder Freund der Natur ist und finden darauf verschiedene, jeweils gültige Antworten. Denn natürlich bedienen wir uns technischer Instrumente, um die Natur nach unseren Zielvorstellungen zu zähmen und manchmal auch zu zerstören. In einem Baumarkt hier in Hamburg steht zum Beispiel in der Zuschnittabteilung ein einige Quadratmeter großes Plakat, auf dem ein Gebirge zu sehen ist, von dem Marmorblöcke abgetragen werden. Und auf dem Plakat findet sich die Aufschrift: Natursteinfensterbänke, Zuschnitt, Sofortservice. Ein Naturstein, der durch verschiedene Metamorphoseprozesse über Jahrtausende entsteht, wird qua Sofortservice auf unsere Bedürfnisse im Alltag zugeschnitten. Da muss man unwillkürlich an Sigmund Freud und seinen bekannten Aphorismus denken: Den Wahn erkennt natürlich niemals, wer ihm selbst noch teilt. Bei den Werken von Studio DRIFT ist das anders. Technik wird nicht zum Abbau der Natur verwandt, sondern zum Aufbau einer Beziehung zwischen Mensch und Natur. Nicht um mit Rousseau zurück zur Natur zu rufen, sondern hier geht es um mehr. Hier geht es darum, den konstruierten Dualismus sowohl von Natur und Technik als auch von Natur und Kultur genau als einen solchen zu erkennen. Als einen konstruierten und damit veränder- und überwindbaren Annahmezusammenhang unseres Alltags. Als ein kulturelles Artefakt, dem man mit anderen künstlerischen Artefakten begegnen kann. Denn Natur, Kultur und Technik sind nie abstrakt. Es geht nicht um hermetisch abgeschlossene Gefilde, die unvereinbar sind. Wir lassen nicht die Sphäre der Kultur hinter uns, wenn wir die Großstadt verlassen. Und Natur wird auch nicht zur Kultur, nur weil wir sie auf unserem Smartphone fotografieren und konservieren. Es sind die Überlappungen und Synergien, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und nicht zuletzt, um drängende Herausforderungen, insbesondere mit Blick auf den Klimawandel, bewältigen zu können. Denn nur durch das Zusammendenken dieser verschiedenen Dimensionen entwickeln wir ein Gefühl für das Werden all dessen, was uns umgibt. Wir erkennen, was wir schützen wollen, und wir denken darüber nach, wie wir es schützen können. Und wir hüten uns vielleicht auch allzu sehr darauf und davor, immer nur an die Vernunft des Menschen im Alltag zu appellieren und daran zu denken und zu glauben, dass, wenn wir nur ausreichend Hinweise darauf geben, dass etwas jetzt zweckrational sinnvoll ist, wir dann alle schon die Einsicht entwickeln, es auch tatsächlich tun zu können, gerade auch in unserem jetzigen Alltag. Ich glaube, wichtig ist auch zu erkennen, dass wir Erfahrungszusammenhänge schaffen können und schaffen müssen, die das zweckrationale Erwägen, was denn notwendig ist, auch durch das Spüren dessen, was sinnvoll ist, ergänzen können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir kulturelle Erlebnisse auch in Zeiten wie in diesen ermöglichen, weil nur die uns über den Appell hinaus in die Erfahrungswelten tragen, die wir brauchen, um mit der aktuellen Lage umgehen zu können. Und es sind solche künstlerischen Zugänge, wie sie Studio DRIFT schafft, die uns den nötigen Freiraum geben, neue Verbindungen und damit auch Verbundenheit herzustellen mit uns, mit Mitmenschen und mit unserer Umwelt. Kay Tempest hat es in ihrem Essay On Connection in feine Worte gegossen. Sie schrieb:
Connection is the feeling of landing in the present tense, fully immersed in whatever occupies you, paying close attention to the details of experience. Creative connection is the use of creativity to access and feel connection and get yourself and those with you in the moment into a connected space. An diese Worte kommt ein Politiker nicht ran und sollte es auch nicht versuchen. Aber Studio DRIFT hingegen löst die Beschreibung mit Moments of Connection ästhetisch allemal ein. Hier im Museum für Kunst und Gewerbe und ab dem 28. April dann nicht mehr nur hier. Denn diese Ausstellung würde nicht stattfinden, würde nicht ein gläsernes Bauwerk in diesem Jahr schon 5 Jahre alt werden und seinerseits mit einer Lichtinstallation von Studio DRIFT zum Start des Internationalen Musikfests am 28. April 2022 aufwarten. Die Elbphilharmonie, wir erinnern uns daran zurück, als es streckenweise so schien, als bliebe sie ein Luftschloss, gebaut in den Wolken unserer Fantasie, aber nicht hier auf Erden. Glücklicherweise ist es anders gekommen. Heute wird sie als gläserne Wellenkrone, als Aushängeschild, als Diadem am Hals der Kulturnation Deutschland beschrieben, in architektonischer wie im musikalischen Sinne. Das hat sich der Kultursenator nicht ausgedacht, das hat tatsächlich eine Zeitung geschrieben, kurz nach der Eröffnung, aber sowas merkt man sich, weil es für Stadtmarketing natürlich Gold ist. Da könnten Sie, so viele Agenturen können Sie gar nicht beauftragen, darauf kommt keiner und die Sie beauftragen, trauen sich nicht, Ihnen das vorzulegen. Insofern zitieren wir das, was Journalisten sich da erdichtet haben, ganz romantisch. Und sie ist natürlich auch Sinnbild von der Synergie von Natur, Kultur und Technik. Und aufgrund der Corona-Pandemie muss die Lichtinstallation Breaking the Waves, ein Auftragswerk der Elbphilharmonie, nun leider vom Januar, wo wir es eigentlich machen wollten, es sollte unmittelbar aufeinander folgen, deswegen auch so früh diese Eröffnung und dann nächste Woche der Geburtstag der Elbphilharmonie mit der Installation jetzt auf den April verschoben werden. Aber es wird auch dann so sein, als hätte der Himmel die Elfi still geküsst. Das steht bereits jetzt schon fest. Am Ende jedenfalls steht Dank. Und dieser gebührt in ganz besonderem Maße Tulga Beyerle und Christoph Lieben-Seuter für dieses großartige Kooperationsprojekt zwischen 2 Kultureinrichtungen der Stadt. Denn es ist nicht immer selbstverständlich, dass Kultureinrichtungen in einer Stadt über Spartengrenzen hinweg zusammenarbeiten. Als Kultursenator wünscht man sich das. Man regt es auch regelmäßig an und guckt manchmal in versteinerte, manchmal in weniger versteinerte Gesichter. Aber wir wissen ja, wie wir Natursteine in Fensterbänke verwandeln können. Insofern kriegen wir das auch hin. Und hier mussten wir noch nicht mal nachhelfen. Das ging ganz von selbst. Dass es hier in Hamburg aber dann eben tatsächlich manchmal selbstverständlich ist, haben wir in letzter Zeit und ehrlicherweise auch gerade in der Pandemie immer wieder gezeigt und gesehen. Zum einen im Kultursommer, im letzten Sommer, als wirklich so viele unterschiedliche Akteure in der Kultur zusammengearbeitet haben, wie wahrscheinlich noch nie in der Stadt. Und eben durch solche Beispiele wie jetzt zwischen der Elbphilharmonie und dem Museum für Kunst und Gewerbe. Vor 2 Jahren war es die Elbphilharmonie mit den Deichtorhallen. Es gibt Kooperationsbeziehungen in Richtung Kampnagel, in Richtung Staatsoper und zu vielen anderen Häusern in der Stadt auch. Und das ist ganz wunderbar, dass es uns gelungen ist, dass dieses Haus eben nicht wie so ein UFO dort gelandet ist am Hafen und alleine für sich selbst steht, sondern sich tatsächlich so vielfältig in die kulturelle Infrastruktur der Stadt vernetzt, dass der Effekt der Elbphilharmonie wirklich einer ist, mit dem wir in den nächsten Jahren auch noch daran arbeiten werden, ihn noch weiter in die Breite und in die Tiefe zu tragen, weil es eben darum geht, die gesamte Kulturstadt in ihrer gesamten Verästelung dadurch anzureizen und nicht nur ein tolles Gebäude mit toller Musik gebaut zu haben. Die Connection glückt also, und das freut den Kultursenator dann tatsächlich sehr, denn wir können immer nur einen Rahmen hängen und dann hoffen, dass er gerade hängt. Das Bild darin müssen diejenigen malen, die in der Kultur tatsächlich verantwortlich sind. Und das haben wir hier in Hamburg vor, nicht mit Minimalismus, sondern hier ergänzen und ergießen sich fluoreszierende Farben und Formen. Und wir bleiben hoffnungsvoll, dass kein Virus der Welt dieses Bild zerkratzt, sondern dass wir tatsächlich die Schönheit, die in der Kunst steckt, die sie aus Natur, aus Kultur herauszieht und in Technik zur Realisierung bringt in dieser Ausstellung, dass wir uns an der ergötzen können und dass wir etwas mitnehmen von der sinnlichen Erfahrung, die wir brauchen, um durch diese Zeit zu kommen. In diesem Sinne alles Gute fürs neue Jahr und viele großartige kulturelle Erlebnisse in demselben. Schönen Dank.
Danke vielmals. So, now I'm switching to English. Please, I hope you don't mind, but it's easier for both of us. So, dear Lonneke, when I was, preparing for today, I tried to remember when I first saw your work, and I realized it was Milan, and then I Googled, actually, because I wasn't sure which year, and it must have been 2011. Was that a special year for you? Yes, we did quite a big presentation in Milan then. And yeah, it's a while ago, and it's really nice to know that you saw us there. Yeah, yeah, and it was and it was in also a very special place. It must have been a very good room, because I remember I entered the room and there were it was a light installation with the swarm. It was already what was the name of the installation? Flylight. Yeah, it was Flylight, exactly. Yeah. But also we also showed the dandelions there, and we showed one shylight, but it might not have worked all the time at that moment. Can you tell us more about how you and Ralph Nauta started to work together? How did you meet? We met in 1999, the first day we entered our design academy. And we started talking, and we never stopped. So we had this connection and fascination and frustration also about life in general. I mean, was that 1999 probably, because it was... No, it was more about, we were really questioning why culture had developed in a certain way and why it couldn't be different. And we were constantly saying, like, let's do it different. So we were very enthusiastic about everything we thought of, and we wanted to bring that into art in the end. Yeah. But what is driving you continuously since then? Because you founded the studio 2007, I think, is that correct? That's correct, yeah. So it's quite a while, so something must be driving you, because you're not stopping to search or to question or to be critical of what you and Ralph. No, I think we keep on being fascinated by how everything changes. Also, the last 2 years, everything changes again. You have to constantly reconsider, I think, your surroundings, and that keeps us sharp and also interested. But I think this world is anyway a fascinating place with endless inspiration, and I don't think we need to go to Mars to keep excited about this life. Mm-hmm. There is a saying or a sentence on your website saying coherence of people and spaces is an important aspect of your work. Could you explain to me what you mean with the coherence of people and spaces? I think throughout the years and the works we made, we actually also discovered what our nature is, in what situations we feel a connection in the moment, what was just beautifully described before. Thank you for that. And without actively searching for that, I think in all the artworks that we developed, Ralph and I were always trying to find a situation that we feel we belong in, and that feels like this is how it should be. So where there is a balance, where every conflict is out. Mm-hmm. And I think, moments in your life that you experience through happiness and moments of balance is where the space where you are, the people around you, and everything in that environment seems to breathe in the same rhythm. And then you feel like you should be there in that moment. And that are the type of... we discovered that are the moments that we want to create, and you can create that with bringing certain types of movement in a space, and you can tune people to it, because we are used. Actually, we are part of nature. Nature needs to respond to its environment always, and needs to adapt. And because we are that adaptive, you can create a situation in which you feel good, and which changes your setting and actually makes you stop for a moment and calm down, and then put your phone away and then just be. Mm-hmm. I see exactly what you mean, because when you enter the space upstairs and
and it seems natural, but you've worked hard that it does that with you, so that you really start to slow down and watch and come into a certain kind of own pace. And yeah, maybe then there is a perfect coherence of the space and me in the space with your work. But I assume that space is also always, because you work in different spaces, you develop your projects for a space in a way. What was the most amazing space you ever did something in? Well, every space is different and needs something different, I think. There have been many amazing moments. I'm thinking right now of a Renaissance palazzo where we did a Fragile Future installation in Venice, which brought a whole new idea to that installation, because it was so old, connecting, but still working with similar values from Renaissance, where you rediscover, actually. But I think we're doing it now a little bit the other way around than that time. But also recently, last month even, we had a big presentation in New York, which was a massive space. It was 40 meters high. And that was the first time, because the space allowed to create a project that we dreamed of for many years, where we could also bring together many people with 5 floating blocks of concrete in a performance type of sculpture. And that was just amazing to bring all these people together and create these experiences. Yeah. When you're talking about people and the career, this moment, this feeling of being in the coherence of space and myself and the work, have you ever met people or saw people that was how they reacted amazed you or touched you in any way? Yeah, that's the most important thing. I think the reason why we do this is that we want to create a little moment of transformation when people visit or become part of the space and the installation. And only when that happens, we think our work was a success. And it has to not happen just once, but time after time. And yeah, we had once in an exhibition that there was a man crying, and I mean, I was just anonymously visiting my own exhibition and watching people's behavior, because I love to do that, and I find it fascinating. I learn from it as well, and I asked the man, you know, I'm sorry, can I help you, or is there a problem? And then he said, no, I'm just, this just reminds me of so many things in my life, and it certainly falls in place. And I was so happy to hear that, the work can give space rather than take your time. It really meant to be to give you space to make those connections. Nature and technology are other aspects that you deal with, or to put it in other words, I don't know any other art or design studio that has achieved such a poetic perfection between these two aspects, because in the end, the inspiration or even the material comes from nature, but it's high technology, it's very delicate craft, it's perfection in its how it's made. What is the central message you want to convey with transforming or using or giving us this inspiration of nature in the space, and back again to nature probably? Yeah, I don't think there's anything else than nature. We are nature. Everything that's created comes from nature. But we think we can completely control this and put it in a different setting, so we only can make use of it. And we we really only behave in this world that we can just take everything and own it. And we forget very often the magic that comes with everything that is alive, and how this system is built over millions of years, and how incredibly delicate and beautiful it is. And that's why I said, why do we go to Mars? Also, Mars is, I guess, a beautiful system that we don't know yet, but we maybe don't belong there. We are a result of this evolution, and we're not even valuing this. And what we hope to achieve is that people that visit this exhibition
but also other work that we make, have an unconscious way of memory of this belonging to this bigger system, and it take time to look at this world and see it in a different way, because I truly believe and see there are so many similarities to us and maybe a tree, and to us and a certain bird. There is so much same type of behaviors if you look at it on a little bit more abstract level, and it's endlessly fascinating, but it also gives direction to what we should do. We think we can control everything, but we are part of certain movements that will anyway happen, and once you understand those patterns, it all becomes much more simple. And it certainly, in my opinion, is exactly what you're saying, and also my big hope. If you come in here and then you are touched and suddenly become more sensitive to look outside in the nature and understand the fragility of nature and how much we are also in charge now and responsible to make sure and take care. So if that happens, and I'm quite sure it does, it's really beautiful. But DRIFT is much more than Ralph and you, the two of you. It's can you tell us a little bit more about your studio so we understand better what it's about? How many, there are different people and disciplines and specialists probably? Yes, Ralph and I started this with the two of us, and we're now with about 50 people, because we always wanted to do things that we didn't know how to actually do it. We just knew we wanted to do it, and it had to happen. And slowly over the years, we got more people involved who help with the development of the works, production of the works. Some of our works are incredibly labor intensive, and we're not afraid for difficult things or a lot of work, but it comes with also consequences. So we try to outsource everything that we can outsource. So we work with lots of companies around us. But everything we cannot outsource and nobody else can do, that's what we do in the studio. So we have specialists that are textile designers or developers. We have people with an architectural background. We have engineers. We have software developers. We have lots of artists and designers and product developers. And we construct our team and it moves around the needs. But along the years we had, we specialize so much in certain things. So some people become extremely important in our studio and know much more about the works in depth to make it than I do. And are there, we are lucky and really proud to have 3 wonderful installations here, but are you showing many things parallel? Or, are there different projects? How many projects are you developing at the same time or are on display? Yeah, it's always hard to say because we don't say we only do this. Yeah. It's whenever an idea... usually ideas are already there for a couple of years before we really start on them. And sometimes there certainly is an urgency to really do it, or we find an opportunity to create this in a certain place. But I think, in generally speaking, maybe we have 4, 5, or 6 developments ongoing. We also have a lot of work that we further develop or redevelop, a couple of also maybe 5, and then we do also site-specific commissions for sometimes architects, institutions, but also collectors. And I think in total maybe 30 projects at the same time, but in all different stages and exhibitions we work on. Yeah. So we are lucky to have 3 installations here. It was obvious when we started talking about showing your work here in this building. The skylights and the rotunda was something quite obvious. But why did you really choose the 3 of them? It's the skylights in 20 Steps and A Fragile Future. This is a space question or relation question? I think it's always about, we don't like so much to have 2 different works in one space, so we wanted to make room-filling installations, and we looked at the space and also which 3 works could then together be a small
part of a story of drift. And I think the In 20 Steps is perfect for that space. It really fits very well. And Fragile Future is very adaptive. The work with the dandelions, we can completely create it for the space, and that's what we did. And I think the space and the experience is always leading for us to develop that as a total. I was watching a little bit when the setup was there, and it was amazing. It was amazing because the team is highly professional and super concentrated, and the way it's set up. But you immediately question, how was this made? Particularly when you look at Fragile Future and you look at the dandelions and you think, what is it? How does it work? Can you tell us a little bit about the secrets of that one, for example? Yes, for the people who haven't seen the exhibition yet, Fragile Future is an installation where we use real dandelions that are Pusteblume in German. And every year, for the last already 17 years, we collect dandelions in the fields, and because we use them in the installation, we basically dry the seeds. So the yellow flowers, when they close, a week later they open as seeds, and everyone knows them. You can blow them, and you have all these little parachutes that can travel on and start a new life, basically. So we collect the seeds and we glue them then individually, seed per seed, on an LED light. And that's a lot of work, and especially because there are 1,500 of those seed balls in that installation upstairs. But we're not afraid for a lot of work if it's really worth doing it. Mm-hmm. And I think it's so beautiful that in the last 17 years we just learned so much about dandelions and about nature in general, because you become dependent on this element in your work, and then you start looking in a complete different way. So then that connection is being made again between you and only one little aspect that is in nature. And actually, it's a really simple flower. It's everywhere. You have it in abundance. It's not a species that is endangered, but you're. It is not endangered, but when we started this 17 years ago, there were 2 times per year a season of dandelions. And a couple of years later, there was only 1 season. And I got really worried when I noticed that. And then I think, like, okay, who is paying attention to this? Is there anyone else picking dandelions a couple of times a year? I mean, to who do I report this? And I still don't know, honestly, if this is being monitored by someone. But anyhow, I urge everybody, ich bitte, wenn Sie in diesem Raum gehen, seien Sie höchst vorsichtig und halten Sie Abstand zu diesen wahnsinnig fragilen Arbeiten. But there's also the Shy Lights, which I really love in the space, is also a project that you developed for how many years until it had this perfection? Yeah, we started that in 2006 already. Okay. Yeah, actually before we were officially DRIFT. And it started off with an idea of how cool would it be if, and then you just start doing without having the knowledge, and it took us many iterations to really become professional. This was the work where we made the most mistakes, and we basically became engineers without being officially engineers. We had to learn how to program. We had to learn how to develop printed circuit boards. In the first, we had a rotation joint because we have something that is a light, but it goes up and down, so you need to rotate. But you also have to put a plug in the socket, and so we didn't know in the beginning how to do that, what it was called. So we bought 5 vacuum cleaners, and we took that element out. The cord goes in and out. Exactly, yeah. So we learned along the way a lot in this project. Yeah. What you said this morning, and when you watch Shy Lights, and that's also really an interesting aspect, is that it's not just going up and down. It is absolutely not that. It is going up and down and a little bit up and down. So it's like a choreography, and I think this is something you described. Really, it's about emotion, and therefore it's not just an engineering question, it's more than that. Well, first you have to make it move, but then you have to make it move in a specific way in order to
transmit a certain emotion and also development in emotion and a story. And we are trying to create something that comes close to life. Of course, life is much more complex and we can't even approach it. But we're trying to also understand by programming these things, at what moments do you feel an emotional connection with that work or with that environment, and in what moments you don't feel anything. And we always judge our work on an emotional level. Of course, it has to work flawlessly, the technology, but then it really has to all the time, again and again, touch you. And that is what you can create with movement, but with movement that is very specific. And we design that movement. And then we have to translate that to an engineer that needs to program that or find that in an algorithm which almost never exists. Yeah. So but that's a challenge. My last question is end of April. As our senator already mentioned, we will see the installation Breaking Waves. Can you give us a little bit of a hint what is going to happen then? I can. It's very exciting. We are preparing a performance, an outdoor performance that is in dialogue with the beautiful building, and a very special building. And the same as in the works that we have here, we want to try to create a moment of connection with the audience, with the building, with the water and the music. And they all have waves as a way of communication. Mm-hmm. And I think we connect very well to these waves. We don't have to think about them, but we can feel them. And so that's what it is about. We will use drones and we will use lights, and more I cannot say. Okay, thank you a lot. Well, thank you, Lonneke. But to continue the thank, which is my job now as well, I would like to thank you officially on behalf of the museum, you and Ralph and your wonderful team, that you're doing this with us, that you're here, that you're showing your work here. We're really proud and very happy. So thank you for that. Thank you too for having us. Dann möchte ich mich bedanken, auch ganz explizit im Namen von meinem Team, bei dem Team der Elbphilharmonie, die wirklich unglaublich eng und in bester Abstimmung mit uns zusammenarbeiten. Und dafür stellvertretend danke ich Melanie Kempermann und dem Kommunikationsteam der Elbphilharmonie. Und ich möchte mich auch bei Hamburg Marketing bedanken für die Zusammenarbeit. Auch das ist für uns eine ganz großartige Bereicherung. Und dann als Direktorin des Museums gilt natürlich mein großer Dank meinem eigenen Team, den Kolleginnen hier im Haus. Und da steht an allererster Stelle Simon Klingler, Projektleiter, Projektmanager des Projektes, der das mit seiner unfassbaren Akribie und sozusagen Präzision perfekt umgesetzt hat, aber ebenso Dennis Konrad, der ihm immer zur Seite steht in dem Projekt. Gemeinsam haben sie absolut Großartiges geleistet. Ich bedanke mich bei Torben Pund als Producer sozusagen von Puma Architekten in Hamburg. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Julia Behren, unserer Registrarin, und Patricia Rodeherr der Restaurierung, bei Leonie Krüger für die Begleitung in der Medientechnik und dem technischen Dienst des Hauses und auch ganz besonders beim Kommunikationsteam des Museums, Silke Oldenburg, Michaela Hille, die heute ihre letzte Amtshandlung hatte, die wir sozusagen in eine andere Position begleiten und freuen, dass sie bei uns bleibt. Gudrun Herz, die heute sozusagen ihren ersten großen Auftritt als neue Pressesprecherin hatte. Dominik Nürenberg, ebenfalls einen neuen Mitarbeiter im Kommunikationsteam, dem wir sehr herzlich willkommen heißen. Philipp Göbel, Ulrike Blaut, Swantje Neumann und Laura Halas. Und dann bedanke ich mich auch bei unseren externen unterstützenden Partnern in der Pressearbeit, Claudia Neumann und ihrem Team von Neumann Communications. Ganz großartige Zusammenarbeit, die freuen uns riesig, dass wir euch dabei haben. Ich danke meiner Assistentin Gerrit Scharpen, die in dem Projekt mit vielen Listen und vielen Namen und vielen Einladungen jongliert hat und das ganz großartig gemacht hat. Und ich bedanke mich bei Bettina Schwab vom Veranstaltungsmanagement, dass wir hier einen perfekt organisierten Abend haben können. Und jetzt wünsche ich Ihnen allen viel Freude und erkläre die Ausstellung für eröffnet und lade den Herrn Senator ein, mit mir hinaufzugehen und alle anderen ebenso. Herzlichen schönen Abend.